Η ταινία «Συνάντηση με την Αφροδίτη» ήταν η επίσημη συμμετοχή της Βρετανίας στο φεστιβάλ της Βενετίας. Είναι ένα αριστούργημα κατά τη γνώμη μας που εκφράζει απόλυτα την πραγματικότητα. Είναι μια απολύτως πραγματική ιστορία, την οποία καθώς τη διηγιότανε ο σκηνοθέτης της, ο Ούγγρος Ιστβαν Ζάμπο, στον Άγγλο παραγωγό του, σαν αστείο για να γελάσουνε, ο παραγωγός του λέει αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης ταινίας σου, και περιγράφει μια πραγματική ιστορία που συμβαίνει το 1991. Έχει καταρρεύσει ο υπαρκτός σοσιαλισμός και ένας Ούγγρος αρχιμουσικός, ο Ζόλταν Σάντο, μαζί με πολλούς άλλους καλλιτέχνες από την Ανατολική Ευρώπη, βρίσκεται στο Παρίσι για να ανεβάσουν τον Τανχόιζερ σε μια διεθνή παραγωγή της όπερας Ευρώπα, όπως λέγεται, που θα μεταδοθεί σε 17 χώρες μέσω τηλεόρασης. Εκεί ο Ούγγρος αρχιμουσικός έχει να αντιμετωπίσει ένα χάος αντιτιθέμενων παρελθόντων, πρώην κομμουνιστές που πολέμησαν στην Ισπανία, σταλινική κτλ. Συγκρούονται συνδικαλιστές και κυρίως συγκρούονται γυναίκες με άνδρες, και κυρίως οι γυναίκες που τον περιβάλλουν, τον αρχιμουσικό, και γίνεται κομμάτια μεταξύ τους. Δηλαδή η δική του γυναίκα που έχει μείνει στη Βουδαπέστη, η σοπράνο που παίζει στην όπερα, άλλες δύο τραγουδίστριες της όπερας, και τελικά νιώθει κανείς ότι θα ματαιωθεί η παράσταση καθώς όλα τη διαλύουνε, και τελικά γίνεται η παράσταση χάρη σε αυτόν και μόνο, που θα έλεγε κανείς ότι συμβολίζει τον Απόλλωνα, όχι μόνο τον Βάγνερ τον ίδιο και τον Τανχόιζερ τον ίδιο, αλλά και τον ίδιο τον Απόλλωνα, τον θεό των μορφών. Οπότε υπερνικάει αυτές τις κεντρομόλες δυνάμεις, τις κεντρόφυγες μεταξύ Κίρκης και Ελισάβετ, ενστίκτου και λογικής, νομιμότητας και απιστίας. Can we play beautiful music in such conditions? We want the safety curtain taken off the computer. Yes, I understand. Then please allow me to make representation to the management on your behalf. Perhaps that will help. Long live Hungary! Just remember, I'm only a guest here. Now, let's play and gain some strength for the struggle. Excuse me, Maestro. Excuse me. My name is Jean-Luc Touchko. I represent the union members of the chorus. We also are very happy to be working with a man who comes from a state where art is taken seriously, or used to be. But may I suggest that rehearsals start at 11 o'clock and not at 10. In return, we agree to go without our half-hour coffee break. All right, I'll think about it. Thank you, Maestro. We knew you were a great man. Now, the Pilgrim's Chorus.
nell'esercito del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche il rio passò, ai Carmela, ai Carmela. Una noche il rio passò, ai Carmela, ai Carmela. Do you know who wrote that? I did. It's a song of the Spanish barricades. I wrote it when I was a boy of 18, fighting for the right of working people in the Civil War. Do you really think the father of that melody, a socialist, could fire his employees just because they exercise the right to strike? This is a democracy here. We don't order people about. I ask you to be patient and rehearse something else until the dispute with the dancers is resolved. What about the orchestra's problems? Poverty is a fact of life in India, Maestro Santo. Not in the opera Europa. Between ourselves, I had a lot to endure because of you. A virtually unknown conductor from Hungary. But I have been in difficult situations before. Imagine what it was like in the cells of the Gestapo. You know about the Gestapo? Yeah. You don't need to tell me, but I know the person who encouraged you to come here and complain. I understand he is your compatriot. But remember, the person we are talking about, and who I myself like personally, was a member of the Communist Party in the worst Stalinist times. Old habits die hard. Good day, Maestro Santo. Dear, why run to him with every trifling matter? I am the one to come to. Mr. Gabor, we are ready. Is she coming out or not? Scheming and plotting, scheming and plotting. Edith, it's all they ever do here. What did he tell you? Never mind. For an ex-communist, he makes a wonderful autocrat. I think that's the one. This one, you really think so? Yeah, sure, it's perfect. You know, he tells everyone that he, the caviar, discovered you. It's a lie. He didn't even want to hear about you at first. I had to fight for you. You weren't original enough. That's what he said. Η κοπελιά αυτή επίσης του ρίχνεται και όπως είπαμε κοντεύει να ξεσκιστεί ανάμεσα σε τόσες πολλές διαφορετικές τάσεις, γυναίκες, πολιτικές αντιπαραθέσεις από το παρελθόν κτλ. Νιώθει ακριβώς σαν τον Βάγνερ που στο πρώτο ανέβασμα του Τανχόιζερ στο Παρίσι γελιοποιήθηκε από τους άλλους που τον σαμποτάρανε με λύσα και φυσικά η παράσταση ήταν ένα φιάσκο. Φυσικά ο Βάγνερ διατήρησε την ψυχραιμία του, αλλά το τραύμα αυτό το πελώριο δεν το ξέχασε ποτέ, όπως δεν το ξεχνάει και ο ίδιος ο μαέστρος Σάντο που βλέπουμε εδώ. Fair. But I have a suggestion, if you don't mind. We could have a rehearsal at my place. There is a piano, and it's not very far away. So please... Chinese food. It's not very Wagnerian. You know what I think? I think the Venus Cave is just like society today. Full of selfish, pleasure-seeking people, and that's how I'd show it. I'd hold up a mirror to the stupid audience. Please, sit down. It's such a terrible world. Nobody cares anymore about the poor, the homeless, the hungry. All they care about is themselves. No wonder Tannhäuser wants to escape. I'm fed up too. Oh, please, just to celebrate our meeting. It isn't often one meets someone who sees things exactly as you do. Just a glass. We must continue to rehearse. What I said, it's such a terrible world. Just like the Opera Europa. Still run by the old guard.
Picabia and his comrades from the Spanish Civil War, Mr. Gabor and his old friends from Auschwitz, the resistance or wherever, and of course they've all forgotten their old dreams now. Picabia is only interested in money, and laying every woman with big breasts and a fat arse, which means I'm out of the competition, and Mr. Gabor only chases boys, so it doesn't matter to either of them whether I can sing or not. No, but you sing beautifully, wonderfully. You only say that because you're different. You're an artist. But it makes me frightened for you. You're so vulnerable. You know what I'd like to do? I'd like to kiss you. To protect you with my kiss from all those snakes and scorpions. May I? Ooh, voila. Edith, you won't believe this, but the working hours are so short here. You even have to go to the singer's apartment to rehearse. Αυτά τα πλάγια γράμματα αναφέρονται στα γράμματα που στέλνει στη γυναίκα του, την Edith, στη Βουδαπέστη. Μετά θα αρπαχτούν οι διάφοροι τραγουδιστές που είναι από διάφορες χώρες. Ο ένας θα βρίζει τον έναν ή τον άλλον, λιγδιάρι και τα λοιπά, και θα υπάρξουν και συγκρούσεις ομοφιλοφίλων που έχουν έρθει από τη Νέα Υόρκη και τσακώνονται και τα λοιπά, που δεν είναι δυνατόν αυτά να τα περιλάβουμε, αλλά σε μια στιγμή θα σηκωθεί η Glenn Close, που είναι η κυριότερη τραγουδίστρια, και θα σαρκάσει μαζί με τον αρχιμουσικό τη φαγωμάρα των άλλων. Faggot! Hey! Nazi! He's a Nazi! They are all Nazis! I'll kill him! I'll kill you, bloody communist Nazi! I'll kill you! I'll kill you, bloody communist! Dirty, dirty! Faggot! Nazi! He's a Nazi! They are all Nazis! I'll kill you! I'll kill you, bloody communist Nazi! Nazi! Jaws! Faggots! Ugly Germans! Filthy French, lazy Poles, dirty Spaniards. How they hate each other. Catholics, Protestants, and Jews. East and West, West and East, North and South, South and North. Boring Belgians, ugly Germans, dirty Spaniards. How they hate each other. Cold Swedes, stupid Poles, greasy Greeks hate each other. Dirty communists, dirty fascists, never speak to one another. Shitting Czechs, Lazy Latvians, angry Austrians, cheese-faced Swiss, bloody herring, British, smelly Norwegians, drunken Danes, Deutschland, Deutschland, Hungarians, bloody British, drunken Danes, Czechs, crazy Greeks. Oh, God. How they hate each other. Why don't you finish mine? No. You know, I'm a wild child. I never leave food. Yeah. I want to tell you, you have the most beautiful voice I've ever heard.